Hello all, welcome back to my YouTube channel. So ee roju manam question number 2553 in LeetCode chuddam. Separate the digits in an array. So basically question says given an array of positive integer nums manaki oka integer array istaru and it contains all the positive integer the integers that it contains are all positive, and we need to return an array. Manam oka array ni return cheyali that consists of digits of each integer in nums after separating them in the same order they appear in nums. So to separate the digits of an integer is to get all the digits it has in same order. So yeah, let us see this example. So basically question లో ఏం అడుగుతున్నారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ దిస్ నెంబర్, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో 10921. సో ఇలా మనకు ఒక నెంబర్ ఇస్తే వీ నీడ్ టు సపరేట్ ద డిజిట్స్ ఇన్ ఇట్. 1 సపరేట్గా, 0 సపరేట్గా, 9 సపరేట్గా, 2 సపరేట్గా అండ్ 1 సపరేట్గా ఇలా రిటర్న్ చేయాలి. మనకి వాళ్ళు ఒక యారే ఇస్తారు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ యారే ఇస్ 13, 25, 83, 77. మనకి ఇలా ఒక యారే ఇస్తారు. వీ నీడ్ టు దిస్ ఇస్ ద నర్మ్స్ యారే దట్ దే గివ్, అండ్ మనం ఒక రిజల్ట్ యారేని రిటర్న్ చేయాలి. అందులో ఎలా ఉండాలంటే ఇవన్నీ సపరేట్ అయిపోయి ఉండాలి, లైక్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ 1 3 1 3 2 5 8 3 7 7. సో సేమ్ ఆర్డర్లో సపరేట్ చేసి మనం దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి. దాట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డూ. సో బేసికల్లీ ఈ క్వశ్చన్ని చేయడానికి, సో నార్మల్గా జనరల్లీ మనం ఏ నెంబర్ అయినా సపరేట్ చేయడం, ఏ నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ని సపరేట్ చేయడానికి జనరల్గా ఏం చేస్తాం మెథడ్, we divide by we take 10 తోని రిమైండర్ తీసుకుంటాం. there is two operations that we do. One is modulo and second one is division, right? సో మనకి ఫస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే ద రైట్ మోస్ట్ ఇంటీజర్ కావాలంటే విల్ టేక్ ద మాడ్యులో విత్ 10, రైట్? 1 and the remainder that we get is the 3 is the rightmost bit that we have. And మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బిట్ కావాలంటే 13లో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద నెక్స్ట్ బిట్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్. సో మనం 13ని 10తో డివైడ్ చేస్తాం. ఐ మీన్ లెట్ మీ జస్ట్ 13ని 10తో డివైడ్ చేస్తాం. విల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ 1.3, and if we considering the floor value that will be 1, and that is the digit that we want. సో ఇది 2 digits ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 3 digits, లైక్ ఐ హ్యావ్ 253 అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి. ఐ వాంట్ 2 separately, 5 separately and 3 separately. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ద రిమైండర్ విత్ 10 and which will give me 3, and 10th రిమైండర్ తీసుకున్నాక ఐ విల్ డివైడ్ ఇట్ విత్ 10 and I'll get 25. ఇప్పుడు 25కి మళ్ళీ 10th రిమైండర్ తీసుకుంటే 5 వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 25ని 10తో డివైడ్ చేస్తే 2, అండ్ 2 మళ్ళీ రిమైండర్ తీసుకుంటే 2. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే దీన్ని కోడ్లో రాయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ వైల్ లూప్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లూప్, and I am taking till this number doesn't become 0 while num, let's say num equals to 253. num 0 అవ్వనంత వరకు we need to take reminder first of all. num let's say I have an vector int. నేను ఒక వెక్టర్ని తీసుకుంటా, వెక్టర్ ఇంట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నమ్ సమ్ టెంప్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటా, ఇంట్ టెంప్ ఈక్వల్స్ టు నమ్ మాడ్యులో 10. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ మీ ద రిమైండర్, అండ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దట్ రిమైండర్ into the answer dot push back temp. Okay, I hope you can see this code. Yeah, and now basically తర్వాత ఏం చేస్తా, నేను రిమైండర్ని పుష్ చేసిన తర్వాత 3ని పుష్ చేసినాక ఐ నీడ్ టు డివైడ్ ఇట్ విత్ 10. సో దట్ మీన్స్ నమ్ ఈక్వల్స్ టు నమ్ డివైడెడ్ బై 10. అండ్ యా దట్స్ ఇట్, దట్స్ హౌ విల్ స్టోర్. బట్ ఇప్పుడు ఆన్సర్లో నెంబర్స్ ఎలా స్టోర్ అవుతాయి, ఫస్ట్ 3 స్టోర్ అవుతుంది, దెన్ 5, దెన్ 2, బట్ సేమ్ ఆర్డర్లో రావాలి మనకి. లైక్ 253 అంటే 253 ఆర్డర్ అంటే 253 రావాలి, సేమ్ ఆర్డర్లో రావాలి. సో అప్పుడు సేమ్ ఆర్డర్లో రావాలంటే ఏం చేయాలి దీన్ని? సో టు గెట్ ఇన్ టు ద సేమ్ ఆర్డర్ వీ నీడ్ టు రివర్స్ దిస్. సో బేసికల్లీ నేను ఈ కోడ్లో లాస్ట్ లైన్ రివర్స్
ans dot begin comma answer dot end రాస్తా. సో ఇలా రాయడం వల్ల this will reverse the array and I will finally I'll get 2 comma 5 comma 3. So this is the logic behind this. We need to use modulo and division operator and we need to do this. So now let's do the coding part. నేను ఫస్ట్ C++లో కోడ్ చేసి చూపిస్తా, తర్వాత విల్ గో ఇంటూ the next we'll go into the Java part. So yeah, let's say int n equals to nums dot size. This will give the length of the array that we were given, nums. And next for int I equals to 0. So basically I need to I need to discuss a point here with you. One is time complexity and second thing is ఇక్కడ మనం రివర్స్ చేసినాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కేస్ ఏంటి అంటే we were talking about a number, but what if we are given a array, like బేసికల్లీ మనకి ఇంతకుముందు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే 13, 25, 83, 77. మనం ప్రతి నెంబర్కి వీ నీడ్ టు డివైడ్ ద ఇంటీజర్స్. లైక్ మనం ప్రతి నెంబర్కి ఒక యారే క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఆన్సర్లో 3,1 ఫస్ట్ స్టోర్ అయ్యి దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఒక కొత్త యారేలో పుష్ చేయడం కంటే like for example normally if I నార్మల్గా ఒక array తీసుకొని అందులో I'll store for each and every number and ప్రతి నెంబర్ని పెద్ద ఆన్సర్ arrayలో పంపిస్తే how it will store అంటే బేసికల్లీ ఇట్ విల్ స్టోర్ లైక్ దిస్ 3,1,5,2 రివర్స్లో స్టోర్ అవుతాయి 3,8,7,7. we can traverse and just we can swap the elements like this. But one more way మనం స్టోర్ చేసేటప్పుడే one more way ఇంకొక వేలో ఎలా చేయొచ్చు అంటే without this is also one way you can go and do that. ఇంకొక వే ఏంటంటే if I start from the end, నేను ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ 7 7 3 8 5 2 3 1 ఇలా స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఐ విల్ రివర్స్ దిస్. ఇఫ్ ఐ రివర్స్ దిస్ ఐ గెట్ 1 3 2 5 8 3 7 7. I hope you understood what I am talking about. Like for example in the for loop I am going from నార్మల్గా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి వెళ్తే I equals to 0 నుంచి to n-1 వెళ్తే ఇలా వెళ్ళినప్పుడు నేను వైల్లో పెట్టి ఐఎమ్ గెట్టింగ్ సమ్ టెంపరరీ యారే అని తీసుకొని అందులో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ అండ్ దెన్ either I have to reverse this and store here or I can reverse this loop. I can go from start ఇక్కడనే రివర్స్ చేసి n-1 to 0 వెళ్ళి and then I can just store it and finally I can reverse this. So both ways it works. So here I'm talking about reversing at the start only. Manam velladame reverse ga velli and then I'm iterating through each and every number and I'm storing it and then at the finally I'm doing the reversal operation again to get the desired result that we want. Okay, so now let's code this. I hope you understood why I'm going from at the end నుంచి ఎందుకు వెళ్తున్నానో అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నా. సో లెట్స్ కోడ్ దిస్. So I'm going here from n-1 till 0 I minus and here let's say some int num equals to nums of I, and while num not equals to 0 int temp నేను ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా which will store the remainder. Okay, for 10 modulo 10 and I'm pushing it back into, let me have a vector int answer. I'm pushing this result into answer dot push back temp. Okay,
and now we will be dividing. Num equals to num by 10. This is very simple, easy question. You can see in the lead code itself says it's an easy question. Yeah. And then after we do this, we'll just reverse the whole reverse answer dot begin comma answer dot end. Sorry, end. And we're going to return answer. That's it. So it works here. Yeah, you can see it is done. So now let's see the same solution in Java. జావాలోకి వెళ్ళే ముందు I want to discuss the time complexity and space complexity and then go to Java solution. So basically time complexity ki vaste, we are having a for loop which is moving from n-1 to 0, and ఆ for loop లో I'm having a while loop. While loop ఎన్నిసార్లు నడుస్తుంది till number of digits in a number. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం తీసుకుంటే లెట్స్ సే మన యారేలో ఒక నెంబర్ ఉంది, దట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. సో దీంట్లో ఉండే డిజిట్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటాయి. సో that will be the number of times this while loop runs, and while loop run అయిన తర్వాత I'm reversing it again. Okay, reversing the whole answer array, and answer array contains the number of digits in all numbers. Number of digits in all numbers present in nums array. Okay, so that's anamata. So ee for loop lo manaki this is running n times into log of. So basically number of digits in a number is going to be log. For example, we have let the number is m. Log m is the number of digits in it, and this m and maximum number anukondi. So then our time complexity is going to be n log m, and space and the reverse kuda will get same amount of time. Idi kuda almost n log m avutundi endukante yeah. So the time complexity will be O of n log m plus n log m, which is nothing but O of n log m. This is the time complexity. And space complexity is O of 1, because we are not creating anything new. We are just using that temp variable and an answer to return it. We are not storing anything in between. That is the returning output. So yeah, the time complexity will be O of 1 for this solution. Okay, now let's go to the Java solution. So జావాలో మనం arraysని ఇలా రాస్తాం. Okay, function basically it is returning an integer array, and nums is the input. Okay, so similar to C++, here also we are going int n equals to nums dot length. Basically అక్కడ nums dot size, అక్కడ కూడా nums dot length కూడా చేయొచ్చు I guess. For string I guess there nums dot length. Okay, ఇక్కడ జావాలో మనం డాట్ లెంత్ యూజ్ చేస్తాం టు గెట్ ద సైజ్, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ లిస్ట్. బేసికల్లీ ఇక్కడ C++లో వెక్టర్స్ ఉంటాయి, అండ్ జావాలో డైనమిక్ యారేస్ని యారే లిస్ట్ యూజ్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం. బేసికల్లీ ఇది ఇంటీజర్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది డైనమికల్లీ. సో లిస్ట్ ఇంటీజర్ answer equals to new array list. Basically everything in Java is objects and classes and objects. So yeah, we are creating an object of array list, and think of array list as a Java's vector, and then we are having a loop for int I equals to n-1. Similar to that, I equals to n-1, I greater than or equals to 0, I plus plus, sorry, I minus minus, and yeah, int num equals to nums of I, same, almost same, and while loop while num not equals to 0,
while num not equals to 0, int temp equals to num percentile 10. We are taking the reminder ని నేను temp లో స్టోర్ చేస్తున్నా, and I'm adding it to answer dot add temp. Reminder ని answer కి యాడ్ చేస్తున్నా, and then I'm dividing the num to get the next rightmost integer. Okay, and then we have to reverse this. ఎలా రివర్స్ చేస్తాం? collections dot reverse ans. ఓకే, సో జావాలో మనకి రివర్స్ ఫంక్షన్ అనేది కలెక్షన్స్ క్లాస్ నుంచి వస్తుంది. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ కలెక్షన్స్ డాట్ రివర్స్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ integer array int result equals to new integer ans dot size. Okay, yeah, basically మనం ఇక్కడ we have to return a integer array లిస్ట్ ని డైరెక్ట్ గా మనము రిటర్న్ చేయలేము. సో అందుకని మనం ఒక రిజల్ట్ అనే ఒక ఫైనల్ ఇంటీజర్ అరేని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, and then we have to copy the elements for int I equals to 0 and I less than ans dot size I plus plus. And basically ikkada we have to copy the elements. So the result of I equals to ans dot get I. ఓకే, గెట్ అనేది array list నుంచి ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటాం, and then finally we have to return the result. Return result. Yeah, done with the final Java solution. Okay, fine. I hope you understood the solution in both languages, and if you have any doubts you can comment down, and I am giving you my solution link and also the problem link in the description. Check out the description, and thank you for watching, and like, share and subscribe.